ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশিদের জন্য অনেক পপুলার একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন, কারণ আমাদের এখানে যেতে হলে ভিসা লাগে না। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া মানে কি শুধু বালি? না, ইন্দোনেশিয়াতে আছে 17,000টা আইল্যান্ড এবং এমন কিছু জায়গা আছে এই আইল্যান্ডগুলোতে যেগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সো ওয়েলকাম টু ইন্দোনেশিয়া বিয়ন্ড বালি। I wanted freedom. Freedom is all we fight for. Alright guys, so I'm in Lombok. So far I love it because it's really quiet, very different from Bali. I'm staying at this hostel called Slumber Party. Calcutta, she went out. It was a nice little jungle bar where everyone goes to, but overall very chill vibes. I guess where I'm going right now, I'm going to the gym because my trainer is gonna kill me if I don't go. Big ass bull I got. It's pretty insane. Almost at the sunset point. It's probably over there. Let's go find out. Alright, I know you can barely see me, but here I am. Check out this sunset. সেকেন্ড দিন হোস্টেলে কিছু বন্ধুদের সাথে এক্সপ্লোর করতে যাই লম্বকের ফেমাস তানজুং আন বিচ। Alright, we're here. Look at that blue water. Alright, we're doing a little photo walk with my buddy Craig here. He seems like a lot more professional than I am. He's got like a real camera, not like my little YouTube fake camera, but hey. I can almost do a drone shot with this. It's like, whoop, not quite. Here we have a basic specimen and her Instagram boyfriend. Perfect. You get your shot? I mean, took enough of them. So. Yeah. Oh yeah, Perfect. perfect. Yeah. She likes house music. লম্বকের মাঝখানে আছে একটা বিশাল ভলক্যানো যেটার নাম হচ্ছে মাউন্ট রিনজানি। এর কারণে এর আশেপাশে এরিয়াগুলোতে আছে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা। ডে 3-তে আমরা হোস্টেল থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসব কয়েকটা ঝর্ণা দেখতে যাই। একটা ছোট ব্রেক এবং টিজার। মাউন্ট রিনজানি কিন্তু আমি রিসেন্টলি ক্লাইম্ব করেছি এবং এইটা নিয়ে একটা পুরো ভিডিও আসছে আমার ইন্দোনেশিয়া সিরিজে। Two beautiful waterfalls here, and I'm gonna show them to you. There's one right there. The water's nice and cold and chilly.
guys, we're walking down the side of a river. It's very rocky, kind of dangerous, but really fun. There's the crew at the back eating lunch, and over there, just at the back, you can see the waterfall. I don't think you can see it right now, but yeah, there's a really nice waterfall down there. আমি যে জায়গাটায় ছিলাম এর নাম হচ্ছে কুতা। কুতা লম্বকের মধ্যে অনেক পপুলার একটা জায়গা দেশি বিদেশি ট্যুরিস্টদের জন্য, কারণ এর আশেপাশে আছে অনেকগুলো স্পট যেখানে সার্ফিং করা যায়, এবং এই স্পটগুলো বিগিনার সার্ফারদের জন্য একদম পারফেক্ট। তাই জন্য আমি এই লাস্ট দিনে সকাল 6টার সময় উঠে 20 মিনিট বাইক চালিয়ে যাই গেরুপুকে, সো দ্যাট আই ক্যান ট্রাই সার্ফিং। Alright, we're going out to surf, and I'm a little scared. একটা জিনিস আমার আপনাদের বলতেই হবে, আমি কিন্তু একদমই সাঁতার কাটতে পারি না, সো আমার জন্য এরকম একটা ওপেন ওশানে থাকা খুবই স্ক্যারি। সাঁতার পারি আর না পারি, একটা ঢেউয়ের উপর চড়ে পানির এক সাইড থেকে আরেক সাইডে যাওয়ার যে ফিলিংটা, এটা আসলে বলে বোঝানো খুবই মুশকিল। আমার মতো বিগিনার সার্ফার হয়ে থাকলে ঢেউ ধরতে গিয়ে আপনি মোস্ট অফ দ্য টাইম আছাড় খেয়ে পানির মধ্যে পড়বেন এবং অনেক লবণ পানি খাবেন। কিন্তু এখানে বেস্ট জিনিস হচ্ছে আপনি পানিতে নামতে পারবেন একটা সার্ফ ইনস্ট্রাক্টরের সাথে, যে পানিতে আপনার সাথে সবসময় থাকবে, সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। So I just got out of the water, just finished surfing. That was awesome. That's my board. Joe, say hi. Hi. Hey. Joe was very patient with me. এই ট্রিপটার পরে আমার সার্ফিং এত ভালো লাগে যে আমি অ্যাকচুয়ালি লম্বকে মুভ করি যাতে আমি আরও বেটার সার্ফিং শিখতে পারি। তখনও যে ইনস্ট্রাক্টরের সাথে গিয়েছিলাম তার নাম হচ্ছে ম্যাট, আমি এখনও তার সাথে যাই। ম্যাটের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, ও কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পোস্ট করে সার্ফিং নিয়ে, সো আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকে দেখতে পারেন। We're done with the second session of surfing. Honestly, could not have asked for a better birthday. This is the coolest shit ever. Very thankful for everyone and everything. আপনারা হয়তো নাদিনন্দগড়ের ভিডিওতে দেখেছেন যে কক্সবাজারেও এখন সার্ফিং করা যায় বাংলাদেশে। সো আমি সবাইকে ডেয়ার করবো, আপনারা যদি একটু অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে থাকেন এবং পানি নিয়ে হালকা পাতলা কমফোর্টেবল হয়ে থাকেন, প্লিজ 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 গিয়ে সার্ফিং ট্রাই করবেন। এবং আমি চাই যে প্যান্ডেমিকের পরে মানুষ দেশ বিদেশ থেকে যাতে ইন্দোনেশিয়া না গিয়ে সার্ফিং করে, বাংলাদেশেও সার্ফিং করতে পারে। সো আপনারা গিয়ে সার্ফিং করবেন, সার্ফিং নিয়ে পোস্ট করবেন এবং পুরো ওয়ার্ল্ডকে জানাবেন যে বাংলাদেশেও সার্ফিং করা যায় এবং সার্ফিংয়ের জন্য অনেক জোস একটা জায়গা। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. অ্যান্ড ইয়েস, যেটা বলছিলাম ভিডিওতে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার বার্থডে ছিল। সো এই লাস্ট নাইটে হস্টেলে কিছু ফ্রেন্ডদের সাথে একটা ছোটোখাটো সেলিব্রেশনও হয় আমার বার্থডের জন্য। Happy birthday, happy birthday, Shiva. গাইস, এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার আরও অনেক অনেক ভিডিও আসছে। অ্যাকচুয়ালি আমার এই ইন্দোনেশিয়া সিরিজে আরও 4টা ভিডিও আমি ফিল্ম করেছি এবং আরও ফিল্ম করব এবং আরও আপলোড করব। সো প্লিজ মেক শিওর ইউ সাবস্ক্রাইব ফর দ্যাট। এবং আমার ডেইলি অ্যাডভেঞ্চার্স ইন্দোনেশিয়াতে যদি ফলো করতে চান আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করবেন, SIFURBO. Hope to see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. I wanted freedom.